Good afternoon, everyone. Dear students, today we are going to learn de-Broglie hypothesis. Actually, it is de-Broglie hypothesis. Up to last lecture, we have completed the Compton effect and observation made by Compton depending upon his experiment of scattering of X-rays from electrons. So, now we have to learn de-Broglie hypothesis. So, now it is clear that radiation is in the form of waves as well as particles. That is, radiation has dual nature, wave nature as well as particle nature. The different phenomenon like black body radiation, photoelectric effect, Compton effect proves that radiation exists in terms of, in the form of waves, particles, that is quanta or photon, whereas the different phenomenon related with light like interference, diffraction, total internal reflection and so on gives proof of the wave nature of electromagnetic radiation. So, now it is clear that radiation is in the terms of or in the form of both waves as well as particle. So, de-Broglie was one of the scientists who think in opposite direction. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपल्याला जे फिनॉमिनॉन आपण पाहिले, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन असेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असेल, त्याच्यानंतर कॉम्प्टन इफेक्ट असेल, ह्यांनी प्रूव्ह केलं की लाईटचा नेचर, रेडिएशनचा नेचर हा पार्टिकल म्हणजे फोटॉन किंवा क्वांटा आहे. काही फिनॉमिनॉन असे एक्सप्लेन करतात की लाईटचा नेचर, स्पेशली लाईटचे फिनॉमिनॉन इंटरफरन्स, डायफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन असे फिनॉमिनॉन की रेडिएशनचा नेचर हा वेव्ह नेचर असतो. म्हणजे आता असं सर्वांनी मान्य केलं की रेडिएशन हे दुहेरी भूमिकेत असतं. काही वेळा त्याचा वेव्ह नेचर हा डॉमिनंट असतो, तर काही वेळा त्याचा पार्टिकल नेचर हा डॉमिनंट असतो. म्हणजे ते दोन्ही स्वरूपात अस्तित्वात असू शकतं, पार्टिकलच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा आणि वेव्हच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा. मग आता आपल्याला क्लिअर झालेलं आहे, हे स्पष्ट आहे की रेडिएशन हे ड्युअल नेचरमध्ये आहे, कधी कधी वेव्ह, कधी कधी पार्टिकल. काही सायंटिस्ट लोकांनी याच्या विरुद्ध विचार केला की जर रेडिएशनचा नेचर पार्टिकलचा आणि वेव्हचा असू शकतो, तर एखादा पदार्थाचा पार्टिकल वेव्हसारखं बिहेव करू शकतो का? मग त्याच्यानुसार काही वैज्ञानिक लोकांनी आपलं संशोधन सुरू केलं. त्याच्या अगोदर त्यांनी काही थिअरी मांडल्या. त्याच्यापैकी एक होता डी-ब्रॉय नावाचा सायंटिस्ट, त्यालाच de-Broglie आपण असं म्हणतो. ॲक्च्युली याला वाचताना de-Broglie असं वाचत असतात. de-Broglieनं असं मांडलं की अ पार्टिकल ऑफ मॅटर मूव्हिंग विथ व्हेरी हाय स्पीड बिहेव्स लाईक वेव्ह. अ मॅटर पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल, if it is moving with very high speed, it behaves like wave. Actually, this was hypothesis made by de-Broglie. So, de-Broglie proposed that, he suggested or proposed that a particle of matter moving with very high speed behaves like wave. It is called de-Broglie hypothesis. मी अगोदर म्हटलं तसं काही वैज्ञानिक लोकांनी विरुद्ध दिशेने, रिव्हर्स डायरेक्शनने विचार केला की मॅटरचे पार्टिकल, पदार्थाचे कण वेव्हसारखं बिहेव करू शकतात का? मग त्यांच्यापैकी एक होता de-Broglie किंवा de-Broglie. ह्यांनी सर्वात अगोदर असं सुचवलं किंवा असं मांडलं की पदार्थाचा कण, एखादा पदार्थाचा कण जर खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल तर तो वेव्हसारखं बिहेव करतो. ह्यालाच म्हणत असतात de-Broglieचं हायपोथिसिस. मग ॲक्च्युली त्यांनी काय केलं याच्यामध्ये, तर de-Broglieनं असं सुचवलं की वेव्हचे कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा प्रॉपर्टीज ज्या की वेवलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी सारख्या असतात, त्यांचं
आणि मॅटरचे कॅरेक्टरिस्टिक किंवा प्रॉपर्टीज जसे काही एनर्जी आणि मोमेंटम यांच्यामध्ये काही रिलेशन असतं. सो डी ब्रॉग्ली सजेस्ट that a particle of matter moving with very high speed behaves like wave. It is called de-Broglie hypothesis. The waves associated with material particles are called as matter waves. आणि मग ज्या वेव्ज त्यांनी सुचवल्या, जो पदार्थाचा कण खूप मोठ्या वेगाने पळत असेल तर तो वेव्ह सारखं बिहेव करतो, अशा वेव्हला म्हणत असतात मॅटर वेव्ह. आणि त्याची जी वेव्हलेंथ असते अशा मॅटर वेव्हची तिला म्हणत असतात डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ. म्हणजे जी काही मॅटरची वेव्ह असेल, पदार्थाचा कण जर खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल तर जी वेव्हसारखं बिहेव करतो असं हायपोथिसिस डी ब्रॉग्लीनं मांडलं. ती जी वेव्ह तयार होईल तिला म्हणत असतात मॅटर वेव्ह किंवा डी ब्रॉग्लीची वेव्ह. आणि त्याची जी वेव्हलेंथ असेल तिला म्हणत असतात डी ब्रॉग्लीची वेव्हलेंथ. ॲक्च्युली डी ब्रॉग्लीने केलं काय तर मॅटरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जे की मोमेंटम एनर्जी आहेत ह्यांना वेव्हचे कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा प्रॉपर्टीज जे की वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी आहे यांच्यासोबत जोडण्याचं काम केलं आणि त्याला मदत केली त्या प्लँकच्या क्वांटम थिअरीनं, प्लँकचा कॉन्स्टंटनं. त्यालाच म्हणत असं डी ब्रॉग्लीचा हायपोथिसिस. मग ॲक्च्युली डी ब्रॉग्लीनं काय केलं ते आपल्याला बघायचं. सो रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स अँड मॅटर. वेव्हच्या प्रॉपर्टी कोणत्या आणि मॅटरच्या प्रॉपर्टी कोणत्या. वेव्ह म्हटलं की आपल्यासमोर काय लक्षात येतं, त्याची वेव्ह लेंथ, व्हेलॉसिटी, फ्रिक्वेन्सी याला म्हणतात वेव्हच्या प्रॉपर्टीज. आणि मॅटर म्हणलं की काय येतं, मास, व्हेलॉसिटी, मोमेंटम यांना एकत्र जोडणं म्हणजेच रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर आणि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्ह. सो व्हॉट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉग्ली there is relation between properties of waves like frequency, wavelength and properties of matter like energy and momentum. So how these quantities are related? So relation between properties of wave and properties of matter, it is suggested by de Broglie. So according to de Broglie, there is a particular relation between properties of waves like frequency and wavelength. These are properties of waves. And properties of matter like energy and momentum. How they are related? See here carefully. So we know now by Planck's quantum theory, the energy of quanta or energy of photon, Planck suggests that radiation is in the form of quanta or packet. Energy given by a source of radiation is in the form of discrete packet or bundles called as quanta, and each quanta is called as photon, and that photon carries energy equal to h nu, where this nu is frequency. Actually energy is directly proportional to frequency. Proportionality constant is h, which is called as Planck's constant. So this is energy of photon. From this relation we can find frequency. So frequency equal to energy divided by Planck's constant. So this is property of matter also, energy, and h is Planck's constant. So this is relation between these matter properties and wave properties. Now we have to consider Einstein's relation for mass energy relation. So by Einstein's mass energy relation, if object or material particle, it is moving with very high speed, its energy is converted into mass and its mass is converted into energy. So mass and energy are interconvertible. By that principle, Einstein's relation is formed, and that Einstein's relation is capital E equal to mc square, where E is energy, m is relativistic mass of the object or material, and c is speed of light. Relativistic mass, if the particle is moving with high speed, the mass attained by that object is called as relativistic mass. If object is at rest, its mass is called as rest mass, but this mass is called as relativistic mass. Means in short, if object is moving with the speed of light or tends to the speed of light, its mass get converted into energy, and that energy is given by E equal to mc square. This relation can be written as here. How we can write this as m into c into c. But product of mass and velocity is p, that is momentum, into c is speed of light. So energy can be written as product of momentum and speed.
So from this relation we can write for momentum. Therefore P can be written as capital E by C, where E is energy, C is speed, P is momentum. Again there is a relation between properties of matter and properties of wave. So this is linear momentum of material particle which is moving with speed of light, P equal to E by C. Call this equation number 2. Now using this value energy from this relation 1 in equation 2, we can write this as P equal to h nu by C, where E is energy of photon. So E h nu put here instead of energy h nu by C. But again nu equal to C by lambda and this is h by lambda. So one C get cancelled, remaining part is P is equal to h by lambda. So this is momentum, this is Planck's constant, this is wavelength. Again the relation between properties of wave, properties of matter. So this is an important relation which gives momentum related with wavelength of wave, which is due to or which is possible with the help of Planck's constant. तर इथं आइन्स्टाईनचं मास एनर्जी रिलेशन आपण वापरलं. अगोदर मॅक्स प्लँकच्या क्वांटम थिअरीनुसार एनर्जी फोटॉनची एच न्यू असते, त्याच्यावर न्यूचा फॉर्म्युला तयार केला ई बाय एच. आइन्स्टाईनचं मास एनर्जी रिलेशन, जर एखादा पार्टिकल खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल, प्रकाशाच्या वेगानं जर त्याची वेग त्याचा जवळजवळ असेल, त्याचं मास एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं, त्याला म्हणतात आइन्स्टाईन्स मास एनर्जी रिलेशन. याला आपण अशा पद्धतीने मांडलं एम सी इंटू सी. एम सी म्हणजेच प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी, त्याला मोमेंटम म्हणत असतात. इंटू सी स्पीड ऑफ लाईट, याच्यावरून पीचा फॉर्म्युला मोमेंटमचा फॉर्म्युला तयार केला एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाईट. प्रॉपर्टी ऑफ wave energy, it is a property of matter, property of matter P, property of matter again and speed of light. पण एनर्जी फोटॉनची म्हणजेच प्रकाशाच्या पार्टिकलची ती असते एच न्यू, ती आपण इथं वापरली. सो P इक्वल टू एच न्यू बाय सी. पण न्यू म्हणजे परत एकदा फ्रिक्वेन्सी अपॉन वेवलेंथ आणि हे एच बाय सी, सी सी गेट कॅन्सल. सो P इक्वल टू एच बाय लॅम्डा. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन properties of matter like momentum and properties of wave like wavelength with the help of Planck's constant. So finally we can write here lambda equal to h by p. This is called as wavelength of matter wave or de-Broglie wavelength, which gives a relation between wavelength of matter wave and momentum of the matter material particle, which is connected with each other with the help of h. So h is convergent factor you can see between properties of matter and properties of wave. So this is property of wave, wavelength, as initially we have discussed, and this is property of matter P. So for general particle of mass m moving with velocity v, the wavelength can be written as h by m into v. This is very important particle or important relation which gives momentum of particle related with wavelength. A particle of mass m moving with velocity v, so it is m into v and here it is lambda. So it is lambda equal to h by m into v, where v is speed of that particle, h is Planck constant for any object of mass. जर आपण धुळीचा कण घेतला एक मिलीग्राम मध्ये त्याचं मास असेल आणि तो जर v इतक्या वेगानं 100 मीटर प्रति सेकंद किंवा आणखी त्याच्यापेक्षा जास्त मोठ्या वेगानं जर पळत असेल तर त्याचं मोमेंटम असतं m इंटू v आणि त्याची ही वेवलेंथ. म्हणजे याच्यावरून असं लक्षात येतं की स्मॉलर इज द मोमेंटम, लार्जर इज द वेवलेंथ. आपण इथं म्हणू शकतो की मास जर कमी होत असेल, ही वेलॉसिटी आहे, ही v, जर म्हटलं p, p ची किंमत जर कमी होत असेल तर वेवलेंथ जे असतं हे जे वेवलेंथ आहे त्याची किंमत वाढत असते. म्हणजे वेवलेंथ
वाढवायचे असेल तर पदार्थाचं मोमेंटम जे असतं ते कमी करू शकतो आपण, किंवा पदार्थाचं मोमेंटम जर कमी केलं तर त्याची वेवलेंथ जी असते ती वाढू शकते. हे याच्यातून लक्षात येतं आपल्याला. जितकं लहान मोमेंटम असेल तितकी त्याची वेवलेंथ मोठी असते, आणि जितकं मोमेंटम मोठं झालं तितकी वेवलेंथ त्याची लहान असते. म्हणजे एखाद्या पार्टिकलची स्पीड जर वाढत वाढत गेली, खूपच मोठी झाली, तर त्याची वेवलेंथ तितकी लहान राहते. मास समजा फिक्स ठेवलं आणि पण वेलॉसिटी वाढवत नेली, प्रकाशाच्या वेगापर्यंत गेली, तर वेवलेंथ त्याची खूप 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 लहान होत असते. आणि वेलॉसिटी स्थिर ठेवून मास जरी कमी कमी करत गेलं तरी वेवलेंथ मॅटर वेव्हची लहान 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 होत असते. तर हे झालं डी ब्रॉग्लीचं हायपोथिसिस आणि डी ब्रॉग्लीची वेवलेंथ. आता हेच पार्ट आपल्याला पार्टिकल लाईक इलेक्ट्रॉनसारखे पार्टिकल असतात त्यांच्यासाठी हेच रिलेशन कसं मांडता येऊ शकतं ते आपल्याला बघायचं. बघा आता डी ब्रॉग्लीची वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी. डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ आता कायनेटिक एनर्जीच्या स्वरूपात कशी मांडू शकतो? लेट अस कन्सिडर फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v, material particle of mass असेल m, if it is moving with velocity v, its kinetic energy is given by the kinetic energy of material of particle moving with velocity v, its mass is m, it is given by, see here carefully, this kinetic energy usually is given by 1 by 2 m into v square. We have to adjust this term, multiply by m, divide by m here. So m square v square by m on right side, but this mv is equal to p, therefore you can write kinetic energy equal to half p square by m. Here is momentum and kinetic energy, their relation. So p square can be written as 2 into mass into kinetic energy. So finally p can be written as square root of 2 into mass of object, mass of particle into kinetic energy. Here square root of, it is under root 2m kinetic energy. This is relation between linear momentum of the object of material, its mass and kinetic energy. But we have de Broglie wavelength as lambda equal to h by p, where p is momentum. So instead of p we can write this part. So we can obtain the relation for wavelength of de Broglie wave, or actually de Broglie wavelength lambda equal to h divided by 2 into mass into kinetic energy. So from this relation it is clear that again mass of one object can remain constant. So if we go on increasing the kinetic energy, wavelength decreases. So wavelength related with kinetic energy of material particle. So this is very important relation as far as the de Broglie wavelength is concerned. So this is de Broglie wavelength of material particle of mass m moving with velocity v and having kinetic energy ke. The same can be written for electron or a charged particle. See here carefully, de Broglie wavelength for a charged particle like electron or any charged particle you may consider. So for a charged particle of charge q accelerated from rest through a potential difference of v, we have to consider a charged particle having charge q. It is moving with high speed, it is accelerated or increasing speed, you can say, from rest through a potential difference of capital V. जर एखादा चार्ज पार्टिकल q इतका चार्ज असलेला अशा जागेतून पळतो की जिथे पोटेन्शियल डिफरन्स दोन प्लेटमध्ये पळत असताना त्याच्यातलं पोटेन्शियल डिफरन्स v इतका आहे, म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी वाढते, म्हणजे तो ॲक्सेलरेटेड आहे. अशा चार्ज पार्टिकलसाठी कायनेटिक एनर्जी बरोबर येत असते पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू प्रॉडक्ट ऑफ चार्ज अँड इट्स पोटेन्शियल डिफरन्स. So instead of kinetic energy, by conservation it get converted into potential energy, it is equal to q into v. We have to use this relation in lambda is equal to h by 2m into kinetic energy. Instead of kinetic energy we can write this potential energy. So lambda can be written as h divided by 2m small q into v, where q is charge, v is potential, m is mass of that charged particle. Especially for electron,
this is in general. Q may be positive for proton, for alpha particle, for helium nucleus, and may be negative for electron. Just we have to consider magnitude. So charge particle may be anyone. ह्यांच्यापैकी कोणताही असू शकतो. इलेक्ट्रॉन असू शकतो, प्रोटॉन असू शकतो, हेलियम न्यूक्लियस असू शकतं, अल्फा पार्टिकल असू शकतं. त्याची वेगवेगळी गणितं तुम्हाला याच्यात येतात. तसं जर असेल तर त्याचं मासही वेगळं आणि चार्ज वेगळा. मग त्याचे रेशो काय येऊ शकतात हे या प्रश्नावर विचारतात. हे फार छोटंसं पण अतिशय महत्त्वाचं रिलेशन आहे. आता स्पेशली इलेक्ट्रॉनसाठी विचार केला. फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई अँड चार्ज ई, instead of Q we can write E, and instead of M we have to put ME, mass of electron. So lambda can be written as H upon 2 ME into small e into V, where ME is mass of electron, E is charge on electron, V is potential difference through which that electron is accelerated. But it is clear that mass of electron and charge on electron are constant. So we can change only V. So wavelength, that is de-Broglie wavelength, is inversely proportional to potential. This is also very important relation we have to remember. हे सुद्धा एक खूप महत्त्वाचं रिलेशन आहे जे की आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. पोटेन्शियल जितकं वाढवलं तितकी वेवलेंथ कमी होते आणि हाच पार्ट आहे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या वर्किंगसाठी प्रिन्सिपल म्हणून वापरलेला किंवा बेस म्हणून वापरलेला. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप जे की तुमचं जे पुस्तक आहे बोर्डचं त्याच्या शेवटच्या पेजवर एक फिगर आहे. ती फिगर म्हणजे वेवलेंथ आहे, सॉरी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे. आणि त्याच्यावर बघा एक रिलेशन दिले तुम्हाला, लॅम्डा इक्वल टू एच बाय पी. तेच पार्ट इथं वापरला. ते लॅम्डा तिथं पीवर डिपेंड आहे, इथं ते स्क्वेअर रूट ऑफ व्हीवर डिपेंड असते. ती इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हटलं त्याच्यात पोटेन्शियल ठेवलं जातं. जे दोन लेन्स असतात, ॲक्च्युली ते लेन्स हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लेन्स असतात, वेगळ्या पद्धतीने वापरलेले मॅग्नेटिक लेन्स थोडक्यात. त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल आपण बदलू शकतो. जितकं जास्त पोटेन्शियल तितकी वेवलेंथ कमी, आणि जितकी वेवलेंथ कमी तितकं रिझॉल्विंग पॉवर त्याचं जास्त असतो. हे झालं कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी घेऊन इलेक्ट्रॉनची वेवलेंथचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ पोटेन्शियल, इन टर्म्स ऑफ इट्स मास अँड चार्ज, ऑल्सो रिलेशन विथ potential difference through which that electron is accelerated. Using now this relation H, M, E are constant, they are having values, त्यांच्या किमती आहेत काही. हे बघा H इक्वल टू आहे 6.63 into 10 to power of minus 34 जूल सेकंद. नेक्स्ट M E इक्वल टू आहे 9.1 into 10 to power of minus 31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्याच्यानंतर आहे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज 1.6 गुणिले 10⁻19 कुलम आहे. ह्या सर्व किमती जर आपण ह्या इक्वेशनमध्ये ठेवल्या तर आपल्याला काय मिळतं बघा. सो लॅम्डा इक्वल टू दिस 1/v इज कॉन्स्टंट. हिअर वी हॅव टेकन हिअर 1/v, 1/√v. टेक टू वन साइड. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ H 6.63 10 to power of minus 34 joule second SI unit. 2 as it is. Mass of electron ME, it is 9.1. 1 also you can take 9.1 10 to power of minus 31, and charge on electron is 1.6 10 to power of minus 19. After solving this we get this total part with square root 12.28 10 to power of minus 10 meter divided by square root of V. But this 10 to power of minus 10 meter can be written as angstrom unit. So this is very small. Lambda equal to this one. If we put here only 100 volt, what is the value? If we put here only 100 volt, if V equal to 100 volt, we can write this as 1.228 angstrom unit, means 1.228 into 10 to power of minus 10 meter. Again we can write this as 1.228 into 10 to power of minus 9 meter, where 10 to power of minus 9 meter is nanometer. So lambda wavelength, de-Broglie wavelength of that matter wave or wave for electron in motion is equal to 1.228 divided by square root of V nanometer. It is again clear that if we go on decreasing V potential, the wavelength increases, and if we go on increasing potential, the wavelength decreases. So this is de-Broglie wavelength for electron, which is
डिपेंडंट ऑफ द पोटेन्शियल थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स. तर ही इलेक्ट्रॉनची वेवलेंथ आहे जो की चार्ज ई असताना व्ही इतक्या पोटेन्शियल डिफरन्समधून पळत असेल तर त्याच्यासाठीची वेवलेंथ. याच्यावरून असं क्लिअर होतं की इलेक्ट्रॉनची वेवलेंथ ही ज्या पोटेन्शियलमधून तो पळतो त्याला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शन असते. पोटेन्शियल जर वाढवलं तर इलेक्ट्रॉनची वेवलेंथ कमी होणार, पोटेन्शियल जर कमी केलं तर इलेक्ट्रॉनची वेवलेंथ वाढत जाणार. हेच पार्ट तुमच्या पुस्तकाच्या मागच्या बाजूला दाखवलेले जे कव्हरवर मागच्या बाजूला जे चित्र आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे, त्याच्यात ही रिलेशन वापरलं जातं. तर इथं डी ब्रॉग्लीचा हायपोथिसिस आणि ओव्हरऑल हा चॅप्टरचा शेवट जवळपास इथं संपलेला आहे. त्याचे जे काही आर्टिकल आपल्या सिलेबसमध्ये यावर्षी कट केले ते सुद्धा आपण थोड्या प्रमाणात घेऊन टाकूया. तर याला व्यवस्थित पाहून घ्याल, वाचून घ्याल लगेच पुस्तक त्याचं. ठीक आहे, थांबूया.